put the question in previous year question JEE Mains 2023 January 31st. So A1, A2, A3, A4 are in AP. A7 equal to 3. Product of A1 into A4 is minimum and the sum of first n terms is 0. N terms or sum 0. So final on the it is n factorial minus 4a n into n plus 1. So n is one of the substitute for a 31 or 25 or 26 is equal to how much? 4 options is there. A product of is minimum. So I'm careful. So the question empty solve. So you can observe A7 on 3. A7 on 3 which is nothing but A plus 6D equal to 3. Assume A1 as A, A2 as A plus D, already told, A plus 2D. So and so on, An as A plus n minus 1 into D. This is A. So up now A plus 6D is equal to 3. Right? So this is one condition. Product of A1 into A4. A1 into A4. A1 A. A4 A plus 3D. So this is minimum mark, correct? This is minimum mark. So A into A plus 3D minimum mark. A 3 minus 6D from this concept 3 minus 6D. So you will substitute A 3 minus 6D into 3 minus 6D into A plus 3D. 3 minus 6D plus 3D. A plus na substitute control. This is minimum margin, correct? So that means A1 into A4 equal to how much? This is how much? 3 minus 6D into 3 minus 3D. 3 minus 3D. This is minimum margin, correct? So common common 3. This 3, 3 square common 1 minus 2D. 1 minus 2D. Here 1 minus D. So this expand 9 into 1 minus D minus 2D minus 3D plus 2D square. So this is minimum margin, correct? This one should be minimum. So 3 square 9, 1 minus D minus 2D minus 3D direct plus 2D square. So it is minimum margin. The minimum margin, the given product is minimum. So in the question, one interesting part, sequence and series questions, calculus would mix the question, correct? That is also important. This is a mixed concept of calculus, correct? So every solve. Suppose we is some f of d and so given this minimum margin function so we will take it as f of d. F of d 9 into 2d square minus 3D plus 1 plus 1. 9 into if it is minimum next variable. So f of d is equal to 9 into 2d square minus 3d. 2d square minus 3d, 2d square minus 3d plus 1. It is minimum calculus f dash t, correct? Same f of x so f dash t 9 there 2d square derivative 4d
3d derivative 3, 1 derivative no. So 4d minus 3. F double dash we find out from suppose 9 into this is 4, that's it. This derivative is 0. So total 36. This is greater than 0. So F double dash P 36 greater than 0. Now this value minimum value. So that means this entire curve has a only minimum value. In the curve only minimum value. And minimum value f dash d equal to 0. Correct? F dash d equal to 0 is minimum value. So now what question like? So now what a1 a4 வந்து minimum ஆகும். f of minimum னா f dash d 0 equal to பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அந்த எது வருதோ அங்க minimum. So இப்போ இது 0 க்கு equal பண்ணா 0 divided by 9 0. So 4d is equal to 3. So d over 3 by 4 is. So that means d 3 by 4 ஆன a1 into a4 ஓட ப்ராடக்ட் a1 into a4 ஓட ப்ராடக்ட் மினிமமா இருக்கும் d is equal to 3 by 4. and இது ப்ராப்ளம் சால்வ். நெக்ஸ்ட் இங்க வாங்க. இந்த क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து a வந்து எவ்வளவு 3 minus 6d தான. So a is equal to 3 minus 60. a is equal to 3 minus 60. a equal to 3 minus 60. Correct? 3 minus 60. a equal to 3 minus 60. 3 minus 60. அப்ப a எவ்வளவு 3 into 6 3 by 4. So 2s are 3s are. So LCM 2. 2 3s are 6. 6 minus 9. 6 minus 9. So minus 3 by 2. A வந்து minus 3 by 2. D வந்து 3 by 4. நீ finish up. இப்போ நம்ம இங்க வரலாம். இங்க பாருங்க sum of its first n terms is 0. Sum of its first n terms is 0. If you have sum of n terms, first n terms, what is the formula? Sum of first n terms, Sn. Number of terms n by 2. I didn't know, so I am putting n by 2 into 2a. 2a na 2 to cancel minus 3 plus n minus 1 into d 3 by 4. இது 0. நான் கொடுத்த क्वेश्चन கொடுத்தா sum வந்து 0 னு கொடுத்தா. சரி. இப்போ ஒரு லாஜிக் என்னன்னா இப்போ இந்த n by 2 வந்து some positive value வந்து 0 இல்ல. இப்போ two products 0 னா கம்பல்சரி இதனா 0 ஆகும் இதனா 0 ஆகும். இது 0 இல்ல. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் இருக்குது. சோ a1 a2 a3 a4 அப்படினா நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ் 5 or 6 இருக்குதுனால இது வந்து சம் பாசிட்டிவ் நம்பர். சோ இது பக்கம் போனா 0 ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. சோ அதனால இது கம்பல்சரி நான் ஜீரோ குவாண்டிட்டி. n by 2 வந்து நான் ஜீரோ குவாண்டிட்டி. சோ அப்ப இது கம்பல்சரி இது பக்கம் போனா 0 ஆயிடும். அப்ப இது ஃபைனலா தான் இருக்கு n minus 1 into 3 by 4 equal to இது 0 னா இது பக்கம் வந்தா 3 தான. So 3 3 cancel. So n minus 1 எவ்வளவு? இந்த 4 இந்த பக்கம் போச்சுனா மல்டிப்ளிகேஷன் 4. So number of terms எவ்வளவுனா 5. Number of terms in this sequence is 5. Correct? So n is 5. So n is 5. We are clear. So இப்போ உங்களுக்கு क्वेश्चन என்ன பார்க்கலாம். So n is 5 correct? n is 5. இப்போ உங்களுக்கு क्वेश्चन என்ன? இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? n factorial minus n factorial minus 4a n into n plus 1 4a n into n plus 1 1 n plus 2 n plus 2 this is n plus 2 and n and 5 factorial minus 4 into
A into 5 into 7. So 5 into 5 plus 2 7. 5 7 35. So 4 into A 35. இப்போ நம்ம A 35 வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதானா? A 35. A 35 என்ன எவ்வளவு? A plus 34B தானே? A plus 34B. A எவ்வளவு? I'm writing here no space. A 35. A 35. A 35 na A plus 34B. So A என்ன எவ்வளவு? minus 3 by 2 plus 34 into D என்ன எவ்வளவு? 3 by 4. 3 by 4. இங்க பாருங்க 2s are 17s are. So இங்க again LCM 2. minus 3 plus 51. How much? This is how much? 48 by 2. So we got value 24 dana. We got value 24. So if 5 factorial na 5 into 4 into 3 into 1. This is 120. 120 minus 4 into this is 24. This is 24. So 120 minus 24 4s are 96 dana. 25 4s are 100. 104 minus 100 96. So 120 minus 96. 24 dana paranga 24. So your answer is paranga n factorial minus 4a into this is the answer. So answer எவ்வளவு 24. 24 எங்க ஆப்ஷன் A ல இருக்கு 24. So இது மாதிரி ஈஸியா உங்களுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் வந்து AP A73 ப்ராடக்ட் மினிமம். So all sequence and series and calculus mix பண்ண क्वेश्चन மாதிரி போலாம். mix பண்ண क्वेश्चन. Okay, thank you.